اهلا، انا محمد ابراهيم وهذه قناة نباتي. قبل ما نبدا الفيديو بس حبيت اقول لكم ان الفيديو اليوم برعاية برنامج KineMaster. خلونا الحين نبدا بالفيديو وبعد شوي بوريكم اكثر من طريقة يمديكم تعدلون فيها فيديوهاتكم عن طريق KineMaster. اليوم الخطة مختلفة شوي، قاعد انتظر الاوبر يجي، بس على ما يجي الاوبر خلي اشيك البريد شوف اذا جانا اي شيء. ما في شيء، كل العروض مع العروض. المهم اليوم الخطة راح تكون مختلفة شوي، راح نسوي فلوج. من زمان ما سويت فلوج واعرف انكم تحبون هالنوعية من الفيديوهات وانا بعد احب اني اصورها واعدلها، فاليوم الخطة احنا بنسوي فلوج. تونا طلبت سيارة الحين راح تجيني وراح نروح المحل اللي نبغى نروحه، بتغدى بتمشى بلتقي الفي راح اعرفكم عليها الحين بعد شوي. متحمس، اتوقع الاوبر وصل. هاي is this Mohammed? Is this your phone? Oh crap. Where did I just drop that guy? Work she meant to drop her wallet at the hospital. I'm not in a rush. Okay. Go ahead. I thank you very much. Because what I'm worried about, she's gonna be without it until tomorrow. Because once I go north, I can't come back. I'll have her wallet. Basically, she won't have any money, so that's why. I'm just gonna drop her at the reception, so she'll be right back. You as well. Merry Christmas. Or whatever you celebrate. Happy holidays. Different kind of tea, should I choose? Yeah, choose. Surprise me. I'm gonna talk to the camera in Arabic for a minute, okay? هذا البيت اللي كنت قاعد فيه أول سنة لما وصلت أمريكا. الفي هي يسمونها هوم ستاي فاميلي أو العيلة المضيفة. المهم تكون عيلة تستضيف طلاب انترناشونال. لما جيت أذكر كنت أنا موجود، كان في واحد ياباني، كان في واحد كوري، وهي تستضيفنا مدة شهر شهرين سنة، اللي هو خاص تدفع أجار الشقة وتكون موجود مع عائلة أمريكية أو عائلة من البلد اللي أنت تكون قاعد تدرس فيه عشان تتعلم وتتأقلم بشكل أسرع. طيب أي حد مخطط إنه يدرس برا أنصح فيه 100%، لأن هذا الشيء ساعدني إني مو بس أتعلم اللغة أسرع، بس برضو إني أتأقلم على البلد وعلى كيف إني أخذ الباص وكيف إني أروح. Thank you. هذا ألفي. Do you want to say hi to the camera? Hi, camera. I'll just be asking questions, and if you don't feel comfortable answering something, or you think it's inappropriate, I take the fifth. feel me. You're the first person that I actually appropriately met when I moved to the US, because you picked me from the airport. I was thinking about that this morning, of the day of your arrival and how you reacted and all that. Do you want to tell about that? Go ahead. Okay. Go ahead. Your day was scheduled to arrive, and I went to the airport and I sat there and the plane came in at the baggage department, and no Mohammed, nobody that could even look like Mohammed. Not that I knew what you would look like. Right, because you didn't even see a picture of me, No, right? nothing. Wow. Everybody came and went, and no Mohammed. My first trip, I forgot some documents at home. So I went to the airport without all of my documents, my immigration documents. I was not allowed in the plane. And I just remember being like, this is the end of my life. I am not going to the US anymore. I just ruined everything. But they just rescheduled the trip. Anyways, Okay. I do remember when you came into the house, and you were a little rattled. Rattled. And the first thing you wanted to do was plug something in. Oh yeah, because I Remember needed to that? charge my phone. Because the US has a certain style Right, that right, isn't the yeah. same in Saudi. You were very upset. And I remember standing in front of you and I said, Mohammed, you're tired. How about if you go to sleep, and tomorrow I'll take you to the place where I guarantee you can find what you need. And you did go to bed and you kind of died for a little bit. It was my first Right. time on a plane, and it was 17 hours maybe, 17 Oh, hours. I mean, that must have been traumatic in itself. Oh, Not knowing what to expect at the other end. And I just remember on the plane going to the bathroom and there were no hoses. There was only toilet paper, because we didn't use toilet paper in Saudi. Oh, that's right. And I just remember being like, how am I supposed to wipe? Anyway, that was traumatic. I guess that's the word. You're right. So nobody warned you about things like that, huh? These little details really I didn't know much about. Before coming, it was a lot focusing on the food, focusing on where I'm going to sleep, but no one told me these little details. Like,
اوكي متحمس لان فيديو اليوم راح يكون تعاون مع كيني ماستر. كيني ماستر برنامج يمديك تعدل فيه وتنتج فيه فيديوهاتك على الجوال، ما يقل احترافيه عن برامج الكمبيوتر المونتاج وتعديل الفيديوهات. سهل استعماله، يصلح للمبتدئين وبرضو الناس اللي صار لهم فتره يعدلون فيديوهات بس يبون يجربون برنامج عن طريق الجوال. البرنامج مجاني، يمديك تستعمله على الاندرويد، يمديك تستعمله على الايOS. والحين بوريكم طرق سهله يمديكم تنتجون فيها فيديوهاتكم. دائما احب اني اضيفها لفيديوهاتي. نجيب الجوال. طيب الحين نبدا بالحماس. هذا الصفحه الرئيسيه اول ما افتح البرنامج. نضغط على هذا الزر هنا، وهنا نحدد نسبة الطول إلى العرض المشروع. 16 إلى 9 هذا يصلح لليوتيوب، 9 إلى 16 هذا تصلح للIGTV على الانستقرام. موجود هذا وهذا يصلحون حق فيديوهات الانستقرام العادية. المهم أنا بالعادة فيديوهات أغلب اللي أعدلها تكون حق اليوتيوب، فراح نختار 16 إلى 9. أوكي هذا موجود عند الاستوديو الحين. أول شيء نسويه خلونا نضيف الفيديوهات اللي نبغى نعدلها. نروح الوسائط، البومات، لا ما نبغى صور سيلفي، الكل. خلينا نغطي الفضايح هذه ونختار الفيديوهات نبغى نعدلها. واحد من اهم النقط لازم تنتبه لها لما تعدل فيديوهاتك هو ضبط الدرجات. فهنا ضغطنا على الفيديو، نروح الى ضبط، يمديك تعدل السطوع، يمديك تعدل التباين. دائما الفيديوهات اللي تكون فلوج وفيديوهات بهالطريقه دائما احب انها تكون رايقه، فدائما يكون فيري ساطع. والتباين احب اني اخفضها شوي. شلون تغير جو او فايب الفيديو، صار رايق اكثر. المهم طيب شيء ثاني دائما احب اضيفه لفيديوهاتي اللي هو يشد انتباه المتابع هو يكون الزوم وتحريك الفيديو، ويمديك تسوي هذا الشيء بسهوله عن طريق كيني ماستر. فالحين نبغى نسوي زوم بالفيديو، وطبعا اكيد لازم يكون بالوقت المناسب، فخلينا نشوف وين نبغى نسوي زوم. هنا اضغط على الفيديو، قص او تقسيم عند الاطار، نضغط علامه الصح، نضغط على الجزء الثاني اللي تونا قسمناه من الفيديو. واحلى شيء الحين في التحريك والزوم، هذا اللي تميت ساعات عديدة على اليوتيوب اتعلم كيف اسويه برامج المونتاج على الكمبيوتر. لو تبغى الزوم يكون تدريجي بالطريقة هذه، بداية الوضع يكون هذا طبيعي، نروح لنهاية الوضع نسوي زوم. شوف كيف؟ لو ما عجبنا بكل بساطة نضغط رجوع وهذا رجع طبيعي. ولو نبغى نخلي الزوم يكون على طول، نروح مرة ثانية لتحريك وزوم، نضغط علامة تساوي هذه، تسوي زوم. شيء ثاني بالفيديو هذا استعملت اللي هو التكست او الترجمة. نروح طبقة، نص، تبي شاي. شيء ثاني مهم بالفيديوهات وتوني الفترة الماضية بديت اتعلم عنه هو الترانزيشن او الانتقالات من مقطع لمقطع. انا ابغى الفيديو ينتقل فجأة المقطع الثاني مثل هذه الطريقة، فعشان نسوي الانتقالات هذه بين كل مقطعين راح موجود يكون علامة الزائد هذه، نضغط عليها وبيودينا الانتقالات. تقسيم الشاشة هذا انا دائما استعمله، وتقدر اللي هو تتحكم بسرعة الانتقال. فالحين نشوف ثاني دائما احب استخدمه لو اني بصور مناظر طبيعة. نروح للتحويلات الكلاسيكية، تلاشي عبر اللون. الله شفت كيف؟ اللي وريكم هذه اشياء قليله من الخيارات اللي يمديك تستعملها في كيني ماستر. الى الان انا كل يوم قاعد اتعلم شيء جديد. واخر شيء بذكره، كيني ماستر عندهم خصم 50% على اشتراك البريميوم للاندرويد، وراح يكون الفتره محدوده. شكرا مره ثانيه لكيني ماستر على التعاون. والمهم الحين خلينا نرجع بالمقابله مع جدتنا الامريكيه. وعلى الطاري توني وانا الحين قاعد اعدل فيديو استوعبت ما ذكرت هذا الشيء. لما اقول جدتي الامريكيه مو اقصد انها جدتي هذا شيء دائما انا مع الشباب او الطلاب اللي حواليك نستعمل هذه اللغة، اللي هو الهوم ستيمام أو الأم المضيفة هي أمك الأمريكية. So when you did come, you were somewhat overweight. You had a head of hair that I could have. And at the time, we had a gym right on the corner up there. Is it still there? The whole thing was torn down. There's something else. But once you made up your mind that you wanted to do it, we got that gym membership and you were there, I think, every single day. Eventually, you were only a shadow of your former self. Remember your mother saying you're losing too much weight? My mom was like, Elfie, are you sure? Do you need money to buy food? I actually mentioned this on my channel multiple times. I feel like I have maybe an obsessive personality where if something works for me, I will do it every day. So I always say that. No, you're dedicated. Because I don't think you did it to the point where it was dangerous for you, or you were not anemic or anything. That was one of the first major changes that happened. Just losing weight. I remember that a lot. It always surprises me how your surroundings
intensively You know, influenced your everybody decision? said how good you looked. No, really, you know, which you didn't see when you had the extra weight and the extra hair. Before meeting me, was I the first Arab, Saudi, Yes, Muslim person? I had several Asian countries. Japanese, yeah. Yes. And I actually asked for somebody different. What is that? My idea is to get to know other people, other kinds of people, because I'm interested. I was traveling a lot at that time, not as much as, a lot. And I went to many different countries, and my idea was to go to as many countries as I could. And what better way to do it than to meet the people of the Live country? with them, right? You know, if you remember, we had a second person. We had Duncan. Right. He's from Korea, South Korea. Right. And then there was another person, I forgot their name, but he was from Japan. I get in touch with him at least once a year because he sends me candy once a year for around Mother's Day or around, you know. Tell him I say hi next time. I will. I have this funny memory, and I swear it happened. I told you multiple times, and you always say that it didn't happen. Okay. But when we were driving from the airport, you were driving me. You were asking me, how is it like in Saudi Arabia? Is it very different? What's your first impression? And then I remember you asking me, do you have oil in your backyard? Because we're from I Saudi. wasn't kidding. What is happening? What? It was really funny. But at the time, I could see myself saying that, you know, as a joke, like everybody has oil in their is everyone harvesting oil in the morning with your tea and coffee? See, the other thing that I was very impressed with is your thirst for knowledge, and you were so anxious to learn more about it. What is that thing that you're not supposed to talk about? Evolutionary biology? Yes, right. And you were devouring things about it. I always go back to the books that I read. It was like 600-page books, and I was reading these cover to cover. No, I remember you were on the computer, you know, for hours at a time. I was supposed to stay here for a month, Right. right, or 2 months, Right. and then I ended up staying for longer. It Yeah, it ended was up being 8 months or something. It ended up being close Right, to a year. yeah. Why did you agree to that? Because I liked you, because you inspired me, because after a while you told me what books to read. You know, remember about The Life of Trees? I would have probably never come across it. And so to me that was very educational, and I could talk to you, and we were feeding each other's brains, and that was good. لو حطيت المحادثة كاملة الفيديو راح يكون مدته 3 ساعات. فإذا عجبتكم نوعية الفيديو هذا حطوا لي الإيموجي هذه عشان أعرف إن الفيديو عجبكم ودكم أنزل الجزء الثاني للمحادثة مع الفي أو جدتنا الأمريكية. Me too. Alright, thank you. My camera's about to die, I think, Okay. so I'm just gonna Okay. turn it off. I appreciate it. I appreciate you. اوف برد. في مطعم يبيع فلافل قريب من هنا. دائما لما ازور احاول اني اروح المطعم لان عندهم افضل فلافل جربتها بهالمنطقة. المهم